প্রিয় বন্ধুরা, আমি মোহাম্মদ খলিলুর রহমান হাতের লেখা ও ফ্লাওয়ার ডিজাইন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আপনারা কেমন আছেন? সবাই আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। তো বন্ধুরা, আমরা গত পর্বে শিখেছি স্বরবর্ণ, তো আজকে শিখব ব্যঞ্জনবর্ণ। চলুন আমরা এখন ব্যঞ্জনবর্ণ শিখব। প্রিয় বন্ধুরা, ব্যঞ্জনবর্ণের ৩৯টি অক্ষর। তো ৩৯টি অক্ষর এক পর্বে দেখানো মানে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে, তাই আমরা 10টা করে অক্ষর শিখব। তো চলুন শিখা যাক। প্রথমেই ক। ক লিখতে মাত্রা দিলাম, তারপরে মাত্রার একটু নিচে এই টান দিলাম, তারপরে এই ক। তাহলে ক আমরা কিভাবে লিখব?
তারপরে এই 3, তারপরে এই 4, এই 5। আমরা 5 ভাবে বর্গীয় জ শিখব। তো আবারও লিখি বর্গীয় জ। এই টান দিয়ে, তারপরে এই টান, তারপরে এই। এখানে অনেকে but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew